Симона. Очень рада вас видеть. Спасибо, что нашли время на интервью. Хотела вас сразу предупредить, если какие-то вопросы вам не нравятся, можете на него не отвечать. Давайте начнем. Hi again. Thank you so much for joining us for the interview. So we're going to be asking multiple questions. If you have any questions that you don't want to respond to, that's totally fine. Thank you for having me, Faina. It's always great to see you. Спасибо большое, что позвали на интервью. Очень приятно. С удовольствием. Так, вопрос первый. Я прочитала, что вы работаете над новым фильмом. Это правда? Скажите, о чем он? So the first question is, I read that you're working on a new film. Is it true, and could you tell us what it's about and what's the process is like? Yes, thank you, Faina. So I'm working with a new film with a very eminent film director, well known in worldwide. His name is Igor Lopatonok, who I had the privilege to be chosen again for being the lead interviewer of this new upcoming political documentary, in which we are focusing on one main message, and it is how the weaponized Department of Justice of the United States targeted many witnesses. It's a story of corruption unfolding through the stories of the speakers we are interviewing. My first speaker, the person I interviewed recently in Minsk, Belarus, is a very controversial but interesting individual whose name is Andrei Derkach. I'll leave you space for translation. Thank you so much for responding. Да, наша гостья сейчас действительно работает над новым фильмом с известным режиссером Зигмундом Лепотоком. И также они снимают новый политический документальный фильм, посвященный Министерству юстиции США и насколько в целом коррумпирована система. Наша гостья уже взяла интервью для этого документального фильма в Беларуси. Как бы в целом вообще все будет направлено на то, чтобы обсудить Министерство юстиции США, как оно работает, да, и почему система настолько коррумпированная. И в целом как бы намечается очень такой большой и интересный документальный фильм. Будем ждать. We're going to be waiting, very excited for the upcoming documentary that you're working on. Спасибо большое. So the first speaker I was mentioning, Andrei Derkach, is an Ukrainian parliamentarian who had an extensive political career in Ukraine, but has been targeted by both the United States and his own country, Ukraine, after he disclosed the facts of corruption of the Biden family. In particular, he started this investigation toward against corruption in Ukraine, and by this investigation emerged facts of corruption that involved members of the Biden's family. We're talking about 2020, when he leaked the so-called Derkach tapes, which are the audio recordings of the conversations between Joe Biden, at the time Vice President of the United States under Obama, and former President of Ukraine, Poroshenko, in which Joe Biden bribes Poroshenko to withhold $2 billion in taxpayers' money. I'm talking about American taxpayers' money, in case Poroshenko wouldn't fire the prosecutor looking into Burisma. If you want me to stop, please tell me, because I know translation can be a little difficult. So. Sure, yeah, I think we can stop here and then carry on once I translate a bit. Первый гость, у которого взяли интервью, это был Андрей Деркач, он политик и деятель Украины, которого в целом преследовала как украинские власти, так и американские власти, поскольку он в целом рассказал о махинациях байденской семьи, да, которые были на территории Украины, и поэтому, в частности, про сына Байдена, да, который замешан в нескольких скандалах, и который также открыто заявил то, что Байден направлял Порошенко $2 миллиарда, а эти 2 миллиарда, конечно же, это деньги американских налогоплательщиков, да, которые он использовал с той целью, чтобы уволить всех
юристов и адвокатов, которые в целом занимались вопросом, да, Байдена сына. Поэтому да. Yeah, I think you can carry on with the next bit. So we had a chance. So Derkach disappeared from the public scene for the last 2 years. I interviewed him in Kiev on 2021 in the context of my other work with the documentary The Everlasting Present, and I had a chance to follow up about what he has done during this time until now, in which he basically disappeared from the public scene. Derkach revealed new sensational facts about Biden's family. He explained why we were meeting in Minsk rather than Kiev, and also shared with me and my team a number of documents that we made public through our social media and different publications in the United States and the world, including Francois. I'll let you. Sure, yeah. И также вот этот гость, который политический деятель Украины, который в целом раскрыл всю коррумпированную систему, да, и то, что было в целом со скандалом Байдена на Украине. Интервью взяли еще в 2021 году, это было в Киеве, но сейчас, потом после этого скандала, конечно же, Андрей, он как бы испарился из какой-то с политической сцены, да, но в этом документальном фильме будут предоставлены также и доказательства того, что Байден и его сын творили на территории Украины все это время. Сын президента Байдена замешан в множестве скандалов с наркотиками и коррупцией. Почему, на ваш взгляд, ему все сходит с рук? Почему американцы это терпят? So President Biden's son, as we have talked about, is involved in numerous drug and corruption scandals. Why do you think he gets away with everything, and why do Americans still tolerate this kind of behavior from him and still kind of ignorant to the question of Hunter Biden? Well, I wish there would be an answer to that question, but I think it's most likely because the deep state support this agenda. The democratic apparatus has tolerated, actually endorsed, and covered up for corruption when it comes to this the Biden family. We see in America double standard in justice. Many facts of crime are ignored, or actually people exposing facts of crime toward the Biden family are targeted and politically persecuted, and some also threatened to physical elimination. So even their life has been threatened. While on the other side, we have ungrounded allegations that make headlines, cause indictments in courts. So we're really experiencing a law in the United States of a double standard in the justice system, and cover up again for crimes that are so blatantly out there. Mm-hmm. One thing that I can tell, and it's really shocking to shocking for everybody in the world to see, is that everyone who exposes Biden corruption in Ukraine or Hunter Biden laptop content is targeted to be a Kremlin agent, and every piece of information is Russian propaganda. So there is always the same dismissal strategy of denial of facts of corruption when these facts of corruption touch this family. And actually, this family is nothing more, nothing else than the people placed by the deep state to play this game. It's not about Biden, it's not about Hunter, it's about the system supporting this agenda and operating the way we are talking about. So, thank you. Наш гость сказал, что, конечно же, почему Хантеру Байдену в целом сходит все с рук, да, его какие-то скандалы вокруг наркотиков и коррупции, это потому что, конечно же, демократы в целом покрывают его и всю семью Байдена, а те люди, которые выступают против семьи Байдена или которые уже с фактами приходят и говорят о том, что действительно была коррупция, они потом являются такой мишенью для демократов в том числе, им даже поступают угрозы, в том числе, да, от лиц, которым они перешли дорогу. Поэтому, конечно же, если появляются какие-то
какие-то публикации, да, по поводу семьи Байдена, в первую очередь именно о том, что семья Байдена замешана в каком-то коррупционном скандале. Все говорят то, что начинают сразу говорить то, что это российская пропаганда, хотя на самом деле это факт, потому что есть также документальные доказательства всему этому, да. Поэтому, конечно же, в первую очередь, почему Байдену удается в целом прикрывать, да, своего сына, и почему ему все так легко сходит с рук, это потому что, конечно же, демократы и лица, заинтересованные в семье Байдена, да, они его очень активно прикрывают как в Америке, так и за рубежом. Почему с такой маниакальностью президент Байден помогает Украине? Это интересы бизнеса на Украине, в которых погрязла семья президента, или это попытка обескровить Европу? So why do you think, the third question is, why do you think President Biden is helping Ukraine with such desire, I would say? Are these the interests of business in Ukraine in which the president's family is involved, or is it an attempt to kind of destroy Europe overall? What do you think is the connection there? Well, it's definitely using Ukraine to fight Russia over the European continent. Because, of course, when we talk about geopolitical superpowers, Russia as a threat has been perceived as a threat by the United States. The only president who had a long-sighted vision of geopolitical balances was Donald Trump, who, for wanting nothing but clear relationship with every single international foreign players, including the ones that build up as enemies, has been targeted as himself somebody whose electoral campaign was supported by Putin, which we understood was completely fake. Sorry, there's I don't know what. Sorry, something happened. I got a call. Could you repeat? I'm sorry. Could you repeat the last, like, maybe minute or something, because we can hear you really well? Would that be all right? Okay. Yes, sure. Yeah. So sorry, there is this person still trying to call me. Telemarketer. I don't know what to. And I don't know. Can you still see me? No, not at the moment. Okay, so this is call coming in. So I was saying, like, definitely Joe Biden has an interest to fight Russia over the European continent, because unlikely Donald Trump, who implemented a foreign policy, successful foreign policy with all foreign players, including North Korea, Joe Biden has been antagonizing the democratic apparatus. Sorry, I don't know why they keep block this number if we keep talking. So like unlikely the democratic apparatus who's actually pushing a deep state agenda, and Donald Trump has tried to do America interest by also placing America in a correct geopolitical situational relations with other foreign countries. But besides that, of course, we have seen the financial interest of the Biden. Sorry, I'm gonna put in a airplane mode so they can call me. Hi, can you hear me? I just put in airplane mode so they can call me. Yeah. So I was saying that, of course, we have emerged the facts that we know that Joe Biden had the financial interest in Ukraine already in a timeline that dates of 2014, 2017, when he was vice president under Obama. And it's when exactly this relationship with Ukraine started to unfold in the manner of corruption, by first placing his son into Burisma, this energy company, and of course giving Ukraine a foreign country leverage over the one who's sitting in the White House right now. So we're talking about amount of evidence of corruption that Ukraine
held against Biden, and it's contribute to be the reason why, along with these very poor geopolitical choices in foreign policy. Okay, can you hear me? Yeah, Sorry. yeah. I don't know why I keep getting these calls. I start from where did you left you? Yeah, you said that obviously Biden has financial interests Yes. since 2014, and the energy company that Hunter Biden was involved with. Yes. And this is, of course, is along with his poor political choices regarding foreign policies, where he's still antagonizing and fighting Russia as the enemy, like being Russia the deflecting strategy for every single fact of corruption his family and himself is involved into. We have, of course, an amount of leverage that basically it's Ukraine who owns the United States by having so much leverage on Joe Biden. That's the reason why Joe Biden is funding this war. I don't think he's supporting any democracy. He's actually funding a war based on both his short-sighted political strategy of fighting Russia over the European continent and not over here, and also being basically the puppet of his leverage the Ukrainian had on him. We have to remind that his relationship dates of many years ago, where he started to use his political influence as vice president to already benefit his family and also to cover up for his family crimes. So this is really an important thing to understand. And ever since, every single voices, even in Ukraine, outing these facts of corruption, I'm talking in particular about Derkach, has been targeted by both United States and Ukraine ever since Biden was in power. One thing that's very interesting to understand for our audience, and that is one of the revelation of Derkach during the interview, is that at the time these audio recordings of the conversation between Biden and Poroshenko were leaked, the Zelensky office was promoting the publication of this conversation. So it's only later on, when Joe Biden actually became president, that even Zelensky office switched position and endorsed these crimes, colluding with, of course, the United States for having so much leverage on them. В первую очередь хочется подчеркнуть то, что, конечно же, Байден использует Украину, чтобы рассорить Россию и Евросоюз. Да, и в целом это вот такая первостепенная как бы задача Байдена, да, если посмотреть на внешнюю политику Трампа, он очень успешно ее в целом вел, даже смог успешно провести переговоры с Северной Кореей, в то время как, конечно же, Байден хочет рассорить всех игроков на международной арене, создать такое напряжение, геополитическое напряжение, так сказать. Конечно же, у Байдена, безусловно, есть и финансовые интересы, да, которые на Украине начались до 2014 года, когда он еще был вице-президентом у Барака Обамы. И в первую очередь подтверждение тому является то, что Хантер Байден занимал высокую должность в одной из энергетических компаний, да, которые работали на территории Украины. И да, но в целом хочется вот ключевое отметить, то, что это все началось еще до такого разгара конфликта на Украине. И, например, даже когда рассекретили разговор Байдена и Порошенко, да, по поводу коррупционной схемы, махинаций каких-то, тогда еще формировался офис Зеленского, и в целом были даже все как-то настроены изначально даже против, да, вот этой какой-то коллаборации, но потом, конечно же, все быстро переобулись. Но стоит отметить, да, то, что Байден использует Украину и заинтересован в ней по нескольким причинам. В первую очередь, это чтобы создать напряжение и такой раскол между Россией и Европой. И, конечно же, потому что у него, безусловно, есть и финансовые интересы всей его семьи. Но у Украины также есть оружие и против Байдена, да, в том числе, потому что, понятное дело, все вот эти коррупционные схемы, да, махинации в целом были на территории Украины все время. И продолжаются по сей день. Устройство Техаса иммиграционной политики — это старое выяснение отношений или действительно в Америке начался кризис в обществе?
Question number 4 is we want to focus on Texas and dissatisfaction with the immigration policy and what's currently happening at the border with Texas. Do you think this is an old issue, or is this crisis, or this is a general crisis in the society in the US right now? What do you think it represents, the situation on the border? Well, definitely the immigration issue escalated since Joe Biden got in power. Donald Trump adopted very different measures at this concern, and actually his policies about immigration were really, really strict. There is a long legal process to become a citizen of the United States. I'm one of the immigrants in this process, so I'm pretty familiar with that. But ever since Joe Biden got in place and the Democratic apparatus, whose entire policies are neglecting the agenda of actually putting a value in your national identity, protecting the border from illegal aliens, because we have to understand there are illegals welcome in the United States and supported by the current government, while many legal immigrants, basically the one who have been through the process, the one who paid their fees, the one who are meant to be working member of societies, are penalized in many ways. So it's we are assisting of this from the wall that Donald Trump started to build to create a barrier with Mexico, and mostly not to prevent people to come in the United States. We have to remind the United States is a country that has been made by immigrants, but the country has been made by, it now has been threatened by not only legal, but criminals. There are other data that we have to take into account, which are the crimes linked to this illegal immigration clause in terms of drug dealing and crime scene in every country at the border with Mexico, specifically mostly like Texas, but also California, where I live. So it's obviously a losing strategy, a losing policy. Democrats want to do nothing about, just promoting actually they are celebrating these flows rather than regulating immigration, which is everything America needs. There is no xenophobia in the right-wing agenda. There is just the will to make immigration a legal process and to keep American citizens, whoever live in the American country, safe. Наша гостья говорит о том, что, конечно, техасская проблема, да, и то, что сейчас в целом происходит на границе между Техасом и Мексикой, это показатель того, насколько неуспешна на данном этапе байденская политика, миграционная политика, да, и в целом всего аппарата Байдена, да, потому что, конечно же, по сравнению с Трампом, у Трампа была очень жесткая политика, да, особенно по отношению к нелегальной иммиграции, да, в целом то, что он там строил стену, да, и так далее, и конечно же, Байден на данном этапе, на самом деле, он принимает нелегальных иммигрантов с открытыми руками, а те, на самом деле, люди, которые легально иммигрировали, да, им, конечно же, достаточно сложно получить какие-то документы, да, хотя они абсолютно легально пересекли черту, абсолютно легально оказались в Америке. Но, опять же, нелегальная иммиграция – это преступность. В первую очередь можно заметить то, что за последние годы, конечно же, уровень преступности вырос в Америке, да, это в первую очередь наркотики, это криминал, да, но, да, конечно же, на данном этапе все-таки ситуация в Техасе, она напоминает просто и говорит о том, что насколько неуспешная миграционная политика на данном этапе у Байдена по сравнению с Трампом, да, которая была до него. Насколько велика роль Бобби Кеннеди? Является ли он сильным конкурентом для других кандидатов? And the next question is, what do you think about Kennedy and his role in the politics at the moment? Do you think he's a strong competitor to other candidates? What do you think are his potential in the election process? Do you think he has anything? Well, my personal opinion about Kennedy is definitely somebody I have a lot of esteem for. I think he's a very good candidate. Success-wise, I believe that he plays himself not only right now as an independent for a reason, which is that he doesn't fully embrace the Democratic agenda
it doesn't fully embrace, of course, the Republican agenda. So in a time of very polarized sides, probably this middle ground is not going to lead to a successful outcome, because we need a strong message. And besides his policies, for example, about vaccine and COVID, his opinion about this topic, his policies on the other side stay still very liberal. So he lost, he is embraced by the Republican crowd in many ways, but he lost also their support, because, as I said, in such a polarized political environment, we need strong messages, and the middle ground is not necessarily a successful strategy. Thank you. Thank you for the response. Что касается Кеннеди, конечно же, он очень хорош, да, и вот наша гостья сказала, она его очень сильно уважает. В целом он сейчас в движении, он, конечно, в такой поляризированной Америке, да, где в целом крайне правый и крайне левый, он такой занимает очень такой он находится прям точно посередине. Например, там по вопросам вакцинации, да, он занимает какую-то позицию, при вопросам миграции в том числе, поэтому, скорее всего, в плане именно победы на выборах это маловероятно, поскольку, да, сейчас как бы вот эта поляризированная политическая обстановка, которая происходит в Америке, он в нее чуть не вписывается, да, но в целом он потерял большое количество кандидатов от правых, да, потому что придерживается левой политики, да, в каких-то аспектах. Но в целом, как человек, да, и как кандидат, конечно, он хорош, но в плане победы тут как бы маловероятно все-таки. В интернете ходит много слухов. Скажите, это правда, что после теракта Башней-Близнецами и принятия патриотического акта ФБР и ЦРУ могут без суда арестовать тебя по подозрению в терроризме, проверять твои аккаунты в соцсетях и прослушивать телефоны? So there are a lot of rumors going on after the terrorist attack 9/11 on the Twin Towers, and on the adoption of the Patriotic Act, which says that the FBI and the CIA can arrest you without trial on suspicion of terrorism, check your social media accounts, and tell them check your phone. Do you think that these are all just rumors, or there's actually some truth to it? Well, I don't have the specific information about those facts in particular, but definitely we have seen a trend of the government acting in a certain direction and abusing citizen privacy when convenient. So I wouldn't exclude this theory. I'm not expert about this topic, so I'm not giving a straight answer to that. Okay. Наша гостья говорит о том, что она не эксперт в этой области, да, и не может сказать точно, ответить на этот вопрос, но, конечно же, она говорит то, что уже были случаи, когда как бы и ФБР, и ЦРУ могли без спроса, да, пользоваться чьей-то и смотреть чьи-то персональные данные, поэтому, возможно, это правда, но, как бы, опять же, наша гостья сказала, что она некомпетентна в этом вопросе, чтобы ответить на него. Почему американские политики не замечают того, что происходит на Украине? Я имею в виду репрессии против журналистов и оппозиционных политиков. Преступная, я бы сказала, мобилизация, когда людей просто хватает на улицах. So the next question is, why do you think American politicians don't notice what's happening in Ukraine right now? More specifically, repressions against journalists and opposition politicians, criminal mobilization where people are practically dragged from the streets in the middle of the day. Why do you think that that's ignored by the media and the American politicians specifically? It seems obvious to me that this democratic apparatus and their corruption is winning over the entire country. And I say that because despite some isolated voices outing these processes of silencing convenient voices and targeting people who shed lights on those facts, you know, mostly what's happening in Ukraine, we don't see accountability, we don't see action, and also I don't see the so-called conservative media either so much involved into providing information to the people about this topic. And I'm not criticizing necessarily this outlet or the other. I'm just making an assessment how the situation is in the United States. So we have single voices that are not echoed
there is no echo that is given to these voices by the major outlets, even on the same side. So to me, there is something that conservatives should learn from the demo-corrupted apparatus, and it's just this strategy of really going forward their purposes and just pushing them to the extreme, like to success. You know, but unfortunately they have successful in an evil agenda, while actually we are not succeeding into shedding light against this evil agenda. Thank you so much for the response. Наша гостья сказала о том, что, конечно же, демократы на данном этапе полностью поглотили американское сознание, и поэтому вопросы касаемо Украины, именно мобилизации, да, которая происходит просто среди белого дня, и репрессии журналистов остаются все-таки вне СМИ. Также наша гостья сказала о том, что, конечно, даже консервативные аккаунты не особо сильно уделяют этому внимания, да, этим проблемам, которые происходят на Украине на данном этапе, поэтому в целом о них никто и не знает, да, и также она сказала то, что, конечно же, консервативные аккаунты и в целом как бы личности, которые придерживаются более консервативной повестки, они должны все больше говорить, да, об этих проблемах один за одним и как бы научиться, так сказать, у злых демократов, которые на самом деле очень успешно поглотили американское сознание, да, и промыли мозги, поэтому, ну, просто об этих проблемах очень мало говорят в целом. Что для вас свобода? Возможно ли она сейчас в США, или об этом уже можно забыть? The next question is, what does freedom mean to you? And do you think, is it possible now in the US, or can we kind of forget about freedom overall in the US? What do you think is the concept of it right now? Freedom is definitely the possibility to speak, to be safe in your opinions, to have your institution working to protect these opinions. And not only that, it's also a legal system that actually allow you as an individual to progress and express yourself in a safe and lawful system. What we're looking into America, we look a lot of rights which are denied. Basically, the rights that reflects this freedom the most, and are the rights to vote in many ways, the rights to elect your own president. We have seen so much interference in election, but so much corruption into even the system, the electoral system. This is the first denial, of course, of freedom when you can't participate to the democratic process safely. America is the only place where I see it's not necessary an ID to vote, which means they created a system of remote voting, which is very easy to manipulate. So this is the first things I would say. And also there is the censorship, and which is the most the scary form of denial of freedom of every vote that go against what I call a regime. Because when you can't express your voice against the political trend, endorsed by the president, so the winning party, this is not a democracy. This is not anymore a free place. It's a regime. We have seen targeting that it's not simply silencing or not giving space to those voices, but we have seen political persecutions up to the extent of life threats to people who constitute a threat to their narrative. So this is obviously not a free place. And I witnessed it in my own personal life, how and to which extent they can target voices that are exposing their game. And the whole game, of course, it's an euphemism, but this is not, it's actually the facade, the hypocrisy, the facade of the democracy that is in contradiction every single thing they implement. And just look at, for example, the trials, indictments of Donald Trump, where he has been condemned, charged without giving his lawyer even the opportunity to present facts of evidence to court, just making decision basing on the other side allegations, and that there is no real fair trial. There is a double standard of justice. We see a massive amount of evidence against Biden and his family that are completely neglected by the Department of Justice, but the same Congress is not
inviting these people to testify, start an impeachment hearing against Joe Biden. We are, it's actually, as I said, it looks like a regime more than a democracy. So to me, this is absolutely not freedom. There is the facade of freedom, but it's not. Мгм. Thank you so much for the response. Наша гость сказала о том, что, конечно же, свобода в ее понимании — это возможность высказать свое мнение, и потому что свобода в целом позволяет человеку развиваться, но это также, когда институты, да, социальные все-таки защищают твое мнение, остаются на твоей стороне и в целом сами защищают и продвигают свободу, да, как концепцию. Но на данном этапе, конечно же, вся свобода, да, которая есть на просторах Америки, это все-таки все фасад. Например, это американское голосование, то, что может, то, что оно электронное, да, и в целом в Америке это первая страна, в которой оно так появилось масштабное, и этими результатами легко манипулировать, несмотря на то, что они как бы снаружи кажутся очень демократичными, да, поскольку позволяют всем людям проголосовать. Ну, также на просторах Америки, конечно же, очень большая цензура, да, в целом все политические преследования, да, их очень много, очень большое количество против людей, которые выступают против нынешней системы, да, например, такой самый яркий пример — это, конечно, обвинение Трампа, да, то есть насколько вообще сейчас существуют двойные стандарты, да, если мы посмотрим на историю с Хантером Байденом, да, и то, что с Трампом, когда адвокат даже не мог предоставить, да, и выступить со своими доказательствами в суде, но это говорит о том, что, конечно же, в плане свободы в Америке это все-таки больше фасад, нежели реалии. Реалии как раз-таки совсем другие. Что для вас настоящая Америка? Какая она? So the question is, what is real America to you? What does it feel like? What do you think it represents overall? Well, America used to represent the opportunity to make your dreams come true. That's why we know America in the perception abroad. I'm talking as an Italian myself, growing up in Italy, as the land of the dreams come true, like the American dream. The American dream is, of course, what has been America for a long time, a place where opportunity to express yourself, being successful and grow and be free was given. Unfortunately, America has been shifting toward the socialist European model, importing the worst of the socialist model in this capitalist society, and actually transforming and twisting everything that America was built upon into a product that doesn't look like Europe at all, but it's destroying America from within. When I talk about this, I refer to specific policies. For example, the freedom to be who you are shouldn't be taken to the extent of celebrating over others form of personal choices, like we're talking about transgender, gender fluidity, things that are now not embraced as expression of personal identity, but as a political agenda to impose those trends in the school, to change our children, and to basically change the society, and focusing the attention not on a healthy economy, healthy values, healthy identity that allow people to express themselves in lives and succeed, but into minority policies that are not actual anymore. They are not serving the rights of these minority groups, but actually they are using these minority groups to push an agenda that doesn't serve them in first place. So it's a decadent America, the one I'm living, and I think it really needs a shift. And this is from the cultural point of view, right? We're talking about culture of daily life culture, but then from the political point of view, it's the worst I have seen, and I said it's targeting of political targeting of inconvenient voices. Many people that had to suffer the harassment of the government agencies that are not there to prosecute crimes, but there to set people up for crimes they never committed, and simply to create the aura of shady crimes around the individuals that are not convenient for this agenda. So it's actually a very decadent image,
And I believe that it won't attract anymore so many people in the future if this is what is about to become. And don't forget, there are many other superpower emerging in the world. So America is, if it doesn't held strong on its what has been the strength over the years, it will fade away. It will be a very short-term empire. Thank you. Наша гостья сказала о том, что, конечно же, раньше Америка и в целом вот этот образ Америки заключался в американской мечте, да, и то, что в целом Америка давала те возможности реализовываться и расти профессионально, карьерно, вот эта свобода, которая была, да, в частности именно профессиональная и карьерная, да, сейчас этого, конечно же, уже нет, да, сейчас она становится все больше похожа на социалистическую Европу и подобрала самые ужасные черты, да, этого общества в целом. И, например, это опять же, если сейчас мы говорим о транссообществах, да, и в целом о гендерах, да, то, что эти нарративы преподаются очень активно в университетах, если это на данном этапе это не выражение, да, собственных каких-то чувств, эмоционального состояния, да, в целом это опять же используется с политической целью, да, то есть все какие-то вот эти вот аспекты нарративной линии, они в первую очередь все политизированы, и самое страшное, да, что сейчас происходит в Америке, это, конечно же, политические преследования, да, неудобных людей, которые высказывают свое мнение открыто и которые выступают открыто против Америки, да, и против власти, которая там сейчас. И также наша гостья сказала о том, что вот эти вещи, которые раньше манили всех иностранцев в Америку, да, это именно американская мечта. Если Америка не будет поддерживать, да, вот эту вот идею, конечно же, эта империя, да, американская будет падать, да, потому что на фоне того, что другие страны все-таки поднимаются, да, и если она не сможет поддерживать вот этот вот образ какой-то, то, к сожалению, Америку, конечно, ждет печальный конец. Спасибо большое за беседу, Симона. Рада пообщаться. Спасибо большое за перевод, Алиса. Thank you so much, Simona, for the interview. It was very lovely seeing you. Thank you. Thank you so much. Very nice to see you too, Faina. Thanks. Thank you. Спасибо большое, да. Она была вас рада видеть. To you too. Very nice to meet you. Thank Great you. translation. You're amazing. Thank you. Thank you. Thank you both. Bye. Have a great Bye. day. Bye. Bye. Goodbye. Bye.